Then I decided to build Tansi Chapel in Rogeni Village. Ije kita yafu. And when you went at Tansi Chapel in Rogeni, approved by Onitsha Diocese. Then, this is Emechazede Mozaino Nasi. Now, is there anywhere, like even in the age where Lume for Ife Tansi, about where tourism something, on where to me see something, ebe pilgrimages here, if I can I me, John Bosco Akam a Mozaino, Onyuga, Onya Kokobai, we bioba. Sinon, I chebo me for Tansi brothers something. DNA look after the priest and all these things. You know, Mbia near a very small place in my factory. Near a small place in my factory. Eba kanyelia. Onoleba. Amarom no holokona on our. This Mozano John Bosco Akam. Ochorine chief father. Ochorine chief father. Eventually, Onitsha Diocese, Piam, Ima, close down this Tansi Brothers even, you know. They want me, close it down. Now, Onitsha ma approve any congregation. He was forbidding establishing any congregation. He tried it and the Enugu fell. Even he tried Makodi fell. He tried the Oka. He now tried Onitsha. He close it down. Unwe size John Bosco ngwa. Pack and go. Oh maka Tansi kanji choka me if actually me now pack and go. Oga kai kuno. Kai try ya university. If you go to see me Tansi University. Also no you went at Tansi something. Onitsha Diocese say no zero. Can't use that. Need you go we went at Tansi something me seminary. Are you hearing me? Yeah, life. Many priests know guy, old priests, we know all these things in Nahiku. Eventually, I say, okay, I decided I will lay a Meze University. So, Njukwa Onitsha Diocese, I say, na John Bosco come the good. All the good in here basa school. No one school ne Enugu nwekwe n'Oga. Therefore, obulu ifenka na nsogbu draw. Mana the diocese adikwa involved. Ngwa John Bosco, Onitsha Sikwana Fire Denver, yes, can we take a license? Then how do we get license? Getting license is a miracle. How? We have to do academic brief. Academic brief. How do you get? How can this factory be suitable for takeoff campus? I have to bring in every available space. Then add their Rogeni village with the academic brief. Nda Abuja de la Abia, Skopu, Anabia, Anasise Adia, Anabia, Ase Adia, Anabia, Adia. To the extent he has a chief, Okwa Makaika Haye Mifa, na half go kwa this is John Bosco. You got to go kwa Makamua. So here mezebu, I decided I can put other people can invest in the university. I brought in Onwuka, one Benkov. Onyuga. He invested money. Invested amount how many millions? About 13 something million. About 13 million go with the loga invested. Ndozom with the CTC obelego. Man along the line, Kafabia decline na. Mu ama hadati na muna Onyuka imeko ihe. Abro kwetun seche ko seche. Man along the line. The NUC was very happy with me. We went to Omonia, secured the land, Omonia, thousands of plots in Omonia, for permanent site. Even a man Oba would take off campus. The campus Amadi steady in Oba. But now take off. We just na the permanent site. Permanent site. So we secured the permanent site. As a matter of fact, one of the managers with the Caterpillar just secured the whole place. He's a member. Nkahaji Caterpillar secure the place, work manager. Mua, the financial. Then John Bosco come the founder. Ito akesi nya a license. If I didn't NUC Abuja, they need a license. So onye melaji wete license wo Andy Oba through Obasanjo.
And Obasanjo was about to go. So Andy Obasa see me here say we were lucky to Oluzoge a stamp. Professor Koji see chief that I should remove Rojeni village. If they stamp that place, amana abasikwe bolu. Man ebe category if I remove the documents of Rojeni, which I did, I remove. I stamp the if I na my running the industry certificate of occupancy. I stamp with the from bank, even deposit the stamp the here, among the whole Catholics now for the license. I run the university. So I wanted to use that. I have done all these investments. That running to got the on. I had 240 workers and 12 and the 6 expatriates working. And I allow 24 hours. The factory? Yeah, we got the on, we got the function. Can you not allow we were fiberglass product. Okay. Tank. Okay. Then toothpick. I was exporting toothpick to Europe. You mentioned that before. Yes. So all these things kind of sanitary wares. Kind of Imago factory the apart from that, I brought in a revolution in Newu Musaku's papers. Second university. Kabudebe Gazikwe higher. Kamdishona, I have covered everything. Amaham na John Bosco mune aneme ifa. Nejene claim now say I'm with the university. Now say I'm with the university. Njuo ya onwolu mi na okukwe ka obulo onye nwula anwu. Ndị journalist no ebe okule ha bịa gwa m confront ya si ya Mozai always okwasi na osogo inwe university. Ya se ebe ikokuru okukwe until one theory wo ihera we say my mind kwa ihe John Bosco na-ekwu osikwa na nwe the university. Mgbe kpozi oku kpọọ ndị mmadụ ka ekpeze ya azụ ikpe abịa msi a John Bosco asasi na-ejegali si na ọsọgụ nwe university ya so kwuru n'ebe then theory onye press weta ebe okwu ya hudu isi n'ala ma ihe okwu wee sị na ihe mee na-ewu ogoro oge ahụ eji kwụọ o nwere ụgwọ eji na bank ebe 40 million something ngwale ya kwụọ ka e wee wele akwụkwọ je stamp ifa ebe jizi eme university. I don't need to pay because in a run factory enwe some loan. You got to say akuzie ka onye ọcha wete the money akwụọ e wee stamp ze ifa na the ife da. So nso ihe na so factory nọ n'ebe 3, 4, 500, 1 billion ka eje kwụọ ife a ya zo do ma nka ma ọ bụ ife wetara ka ewe na-eme university nsi a wee gbaa ya akwụkwọ na Ogidi High Court. Ekpebu ihe a kpechasịa onye na-ekpele ewu onye Chikpeazụ Nnamdi Ibebu na-ekpele mụnwa ejecha o wee wuru na John Bosco nwere onye ọzọ a na-akpọ nwunye bụ Minister of Education Ọbaji. O je na Abuja nali ego si aka ọ bụrụzie nyanwa nwe university ka branch of the university wee gaa to Imo State. If I can have packages without me knowing. So Ọbaji wee jeze na NUC. NUC wee sịa na onye ha makwa bụ nwe the university bụ mụnwa na ọ kakwa mma na ọ bịa meet ya mụnwa. Ọbaji nọ ndụ. Ọbaji wee bịa gwa m etu John Bosco si gwe wee napụ ya ego napụla ya and na o nwere ego o ji eji ifede ya wee nata na ọ gwa ya mee data account o mere ya na ọ ka chụọ ya ka ọ bụzie mụ na ya nwe the university. Before you know it, Ọbaji chụọ John Bosco wele ọba dechie. Mana information si Onitsha Diocese wee sim led by Mozai na Obiagba onye Achịna
na ife a na-esekwe n'okwu a why not ka anyị dozie mụ na John Bosco na ihe mee n'iwu ọ rapụrụ my property mụ arapụzie university ọnwụọ ndị ụka ewele university. I want to make healthy living a culture in our society. Teta n'ụtụtụ mee exercise gị sweat, that sweat is very important. Ịba na garden gị bele akwụkwọ nri sie nri, very natural food. Ọ ife your body need. Just nri ọbụla dị etu Chukwu si kee. Okwu ihe akwụkwọ ihe a ekweghị m. Asị m taa afụfụ nweta university m hapụ ya ma hapụ ewe yo menu yo mana. Nso oke n'ife menu na mana nke mezi m attraction bụ the vice chancellor of the university day na-akpọ Ndụka Ụrai sị m na ikwucha ife ya na-akwụ m every year na mụ na ya enwezi understanding na the sports levy of the students. Sports levy bụ na students ya na-akwụ 5,000 sports. Mụ na ya na-ekie 50-50. Na use 3,000 students nwee 5,000 ọ bụrụ 150 million ọkwa ya. Na agreement mụ na John Bosco bụ onye na-akwụ 10 million a year. So the vice chancellor si onye 10 million nyanwe nye m 75 million. Chief, is it not 85 million? What do you want again? Mr. Alhamdulillah. Agreement. John Bosco, the agreement is here. Onye prepared the agreement, onye Chikwazo, and my lawyer, Nandi Ibebu, prepared the agreement. Then the Anyachebelo, the judge of Ogidi High Court, stamped away as consent judgment. That's a here. I've seen it. You have seen it. Yes. Let me show you. Stamp away as a consent judgment. So, he had a consent judgment imezebo imen na Enwohem University, which I was regretting. Mana because of as a businessman, na the then vice chancellor could go na money and we go from the sports something. Nkwere, we draft all this safe in a consent judgment, consent agreement. John Bosco sign, Mua sign ya, vice chancellor ya sign ya, my PA sign ya, ndi ozono with him sign ya, my doctor sign ya, sign ya. Then ka sign chalia, ihe kuleba abu terms of settlement. Ife dere ebe abu case anwa anyị na-azọ John Bosco a na-azọ oji si na onwere ebe ogoro na enweghị ebe ogoro na ewepụtagoro from Ogidi High Court were reach these terms of agreement. Ịghọtago? So ka emechala ya neze the order no onye sign judgment wuzi. They say terms of settlement duly signed on 25th October 2010 and filed in this court on 2nd November 2010 is hereby adopted, incorporated, and entered as the consent judgment in respect of this suit. So now, and all pending suits, matters, number 6, all pending suits, matters, and criminal complaints shall be withdrawn, and they shall abate. These terms of settlement shall be the consent judgment of the Honorable Court in this suit dated 26 October 2010. Pineleaf Estate and Properties. Ndị nna m onye ọlụ. Abịa n'ọlụ a, Shahara Pineleaf Estate and Properties.